ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೋಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಂತು, ಅಪಾಚೆ RTR. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು TVS 50 ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ TVS 50 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಡಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಪೆಡಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪೆಡಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಪೆಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಇದು? ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇರಳದಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಇಂಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ. Bike riders, this is a request from organizer. Please get into, don't go for practice. सारे बाइक राइडर इधर आइए, मिलकर के साथ प्रैक्टिस करें. अर्जुना बाइक सवार है, इधर पे बोलना, बाइक राइडर, please stop practice. Bike riders, I request, please stop the practice. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಇದೆ, ನೋಡುವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೇರಳದ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು TVS 50 ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು OG 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಯಮಹಾ RX. ಇಲ್ಲೊಂದು TVS 50.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. One, two, I think this is a request from the organizer. Please, bike riders, those who are remaining, please get entry there, then go for practice. ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ and then go for the practice. This is a request from the organizer. Please submit to Kavalkata President Motor Racing. Take. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರಾದರೂ ವಾಹನವನ್ನು ಗಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಹನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಾಹನ ತೆಗೆದು ಹೇಗೆ ದಯಮಾಡಿ. हेलो, जितने भी गाड़ियाँ पार्किंग साइड में करें, ये आपसे गुजारिश करते हैं हम. ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರು, ಬೈಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ತುಂಬ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದವರು ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ.
10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ. आप आके एंट्री करके
ಫಾಲ್ಸ್. ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಸಹ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರುವಂತವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೈಕ್ ಮುಗಿಸುವಂತದ್ದು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ನೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೂರೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಲೆಫ್ಟ್ನೇ ಬಂದು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ ರೇಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. जितने भी राइडर्स हैं फौरन जाके एंट्री करा के प्रैक्टिस को फौरन आए। 15 मिनट बाकी है।
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಅವರವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದುಕುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. जितने भी गाड़ियाँ जो मेन रोड पर खड़ा के हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि बाजू पार्किंग है वहाँ जाके खड़ा है। चलो All riders, तो इतनी करा के नहीं चला जाए और प्रैक्टिस तो है। All riders, तो इतनी करा के फौरन जाके इतनी करा के प्रैक्टिस तो है। 10-15 ವಾಹನಗಳು जितने भी एंट्री करा के प्रैक्टिस को फौरन आए। ಸದಸ್ಯರ ಬಿಡುಗ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗುದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಕಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जितने भी साथी हैं वो फौरन ट्रैक में आए।
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು. Local riders not
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ತಿರುಗಿ